Hi children, how are you? Today we'll discuss the concept of relative velocity, rain umbrella problems. Okay? So that will be the heading for today, relative velocity. If there are two bodies A and B, and relative velocity of A with respect to B, we will write like this: VA bar minus VB bar. Relative velocity of A with respect to B ela rastamma VA bar minus VB bar. Okay. What is VA here? Velocity of A. Velocity of the body A. And what is VB bar? VB bar is velocity of B. VAB bar ante enti rastaru? Velocity of A bar with respect to B bar. Velocity of A bar with respect to B bar. Okay, velocity of B bar. Velocity of B bar. Okay, velocity of A bar with respect to B bar. So let us understand with few examples. First example is like this. There is a 100 kilometers road. Okay, and there are two buses. Here one bus is moving with 40 kmph, and here there is another bus. So this is the 100 kilometers distance between them, and this is the bus, and this bus is moving with 60 kmph, and suddenly this bus will cross that bus. After what time the bus A crosses the bus B? Okay, time calculate. Time is nothing but relative distance divided by relative velocity. S is equal to V into T and rastam kada. S is equal to V into T, and T is equal to S by V and rayali kada. Enta relative distance cover cheyali? 100 kilometers relative distance should be covered. And relative speed ante rendu minus cheyali. 60 minus 40, 20 kmph. అంటే kilometers cancel అవుతుంది, మనకి ఆన్సర్ అవర్స్ లో వస్తుంది. ఆన్సర్ is 5 hours. ఓకే, దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్. ఈ 5 hours లో ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది? 60 into 5. ఒకవేళ అడిగితే distance traveled by A is equal to how much it is? 60 into 5. That is nothing but 300 kilometers it traveled. Okay, just note it down. Okay, 300 kilometers. Then travel అవుతుంది 40 into 5 కదా, 200 kilometers travel అవుతుంది before both meet. అదవుతుందా? So let us have one more question. ఇప్పుడు opposite directions తీసుకుందాం. Let us take the opposite directions. Two buses are there. One is moving with 60 kilometers per hour, and the second one is moving at 40 kmph. 40 kmph, and both are separated by 100 kilometers distance. After what time they cross one over the other? And the time cross out there 40 kilometers distance. Okay, time ఏంటమ్మా? S relative by V relative కదా. S relative అంటే 100 divided by V relative అంటే యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. 60 plus 40. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో వస్తే రిలేటివ్ వెలాసిటీ యాడ్ అయిపోతుంది.
So 1 hour they will take for crossing each other. Okay. అంటే ఇది 60 తీసుకుంటే మరి ఇది -40 తీసుకోవాలి. 60 -40 ఎంత అవుతుంది? +40 అవుతుంది కదా. అర్థమైందా? 1 అవర్ తర్వాత 1 అవర్ లో ఇది ఎంత ట్రావెల్ అవుతుంది? 60 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇది 40 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి, ఈ మధ్యలో ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి ఇక్కడ. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఇక మనకి 3 బస్సెస్ ఉన్నాయి. 2 బస్సెస్ ఏమో ఇలా పక్క పక్కన ఉన్నాయి. ఒకటి 40 kmph తో ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇంకోటి 80 kmph తో ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ యువతల పక్కన ఒక బస్ ఉంది. దిస్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ 60 kmph. అండ్ వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్, ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ 100 kilometers. Okay, that is the initial distance. క్వశ్చన్ ఏంటంటే 3 ఎప్పుడు మీట్ అవుతాయి అంటే కండిషన్ ఉంటుంది. కండిషన్ ఏంటంటే the car with greater velocity reverses its direction. The bus కదా ఇక్కడ the bus with greater velocity reverses its direction. Hint ఏమైనా అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే when all the 3 will meet. When all the 3 meet. That is the question. Okay. Hint ఏంటంటే ఫస్ట్ 80 వెళ్ళి 16 మీట్ అవుతుంది. అది ఎలా హింట్ అవుతుందండి? అదే హింట్. అంటే 80 టర్న్ అవుతుంది బ్యాక్ కి, మళ్ళీ 80 బ్యాక్ వచ్చి 14 మీట్ అవుతుంది, మళ్ళీ 80 బ్యాక్ అవుతుంది, 80 బ్యాక్ అవుతుంది, మళ్ళీ అవతల పక్కన చూస్తున్న 16 మీట్ అవుతుంది. అలా 3 ఒక దగ్గర కలుసుకుంటాయి కదా, 80 మధ్యలో ఇలా ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉంటుంది. హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్? ఆన్సర్ ఇస్ 1 hour. ఆన్సర్ ఎంత? 1 hour. అంటే మనం లాస్ట్ ఏ 2 కలుసుకుంటున్నాయో చూడాలి. లాస్ట్ 60-40 కలుసుకుంటాయి, మధ్యలో 80 ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ అవుతుంది, మళ్ళీ 14 కలుస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ అవుతుంది, ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది మధ్యలోని 80. లాస్ట్ ఏ 2 కలుస్తున్నాయి? వాట్ 2 buses ఆర్ మీటింగ్? 60 and 40 నా? అంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ అని వేయాలి. రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ 100 kilometers కదా, అదే క్వశ్చన్. డివైడ్ బై 60 + 40. 60 + 40 అంటే 1 hour తర్వాత దే ఆర్ మీటింగ్. ఆఫ్టర్ 1 hour దే ఆర్ మీటింగ్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై దిస్ బిఫోర్ ఆల్ ద 3 మీట్? అంటే 80 kilometers ట్రావెల్ అయింది. 80 kmph బస్సు 1 hour లో ఎంత ట్రావెల్ అవుతుంది? 80 kilometers ట్రావెల్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్. Note it down. We'll go for a few more problems, right? We just have to erase this. Okay. There is a quotation of Einstein. Life is like riding a bicycle. You must keep moving it in order to balance it. మూవ్ అవుతున్న సైకిల్ ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేయగలం కదా, ఇలా స్టాండింగ్ సైకిల్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం కదా. రైట్. సో దిస్ ఐ యామ్ రైజింగ్. ఓకే.
Right. Next, for the next question, we'll go for the next question. It's there in your material. So that is some question number 4. Okay, for today. Find the speed of two objects if they move uniformly towards each other. If they move uniformly towards each other and they get 4 meters closer every second, and they get 4 meters closer, and one is moving with V1 and the second one is moving with V2. 4 meters closer every second, and while they are moving in the same direction, this be V1 and this is V2. Okay. Both are getting closer 4 meters every 10 seconds. 4 meters closer every 10 seconds. Okay. So that is the question. And what is V1 and V2? V1 enta, V2 enta. V1 enta, V2 enta. చెప్పండి, రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ 4 meters కదా. S relative is equal to V relative into T. V relative into T. Velocity into time కదా. S relative ఎంత 4. V relative అంటే యాడ్ చేయాలి అక్కడ, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ కదా. ఇంటూ T. T 1 second ఎవ్రీ సెకండ్ అన్నాడు కదా. తర్వాత ది ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 ఏంటంటే 4 is equal to V1 minus V2 అని రాయాలి. సేమ్ డైరెక్షన్ కదా, మైనస్ V1 minus V2, దట్ ఈస్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. ఇందాక ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ టైం ఎంతమ్మా? టైమ్ ఈజ్ 10 seconds. ఓకే, ఇది కింద తెచ్చి 2 యాడ్ చేద్దాం. 4 plus 4/10 is equal to 2V1. V2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. V2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే 10 కింద తెచ్చాను నేను. 4/10 2 యాడ్ చేస్తే V2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 4.4 is equal to 2V1. అంటే V1 is equal to ఎంత వస్తుంది? 2.2 meters per second. అండ్ V2 2.2 అయితే V1 1.8 అవుతుంది. V1 2.2 అయితే V2 1.8 అవుతుంది. సో these two are the answers. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ we'll go for question number 5. Question number 5. ఇందాక ఏం చెప్పాను? ఐన్స్టీన్ కొటేషన్ ఏం చెప్పాను? Life is like riding a bicycle. In order to balance it, you must keep moving. అలా ఉండిపోకూడదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two cars are moving the same direction at a speed of 30 km/h. Two cars, whatever the car you imagine, okay, moving in the same direction with 30 km/h. Okay. Okay, this is 30 km/h and that is also 30 km/h. And these are separated by a distance of 5 kilometers. అంటే 5 kilometers అంటే ఎంత? శ్రీలంక నుంచి అనేది దాకా. అర్థమైందా? 5 kilometers. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, 5 kilometers. ఆపోజిట్ గా ఇంకో కార్ వస్తుంది. 4 minutes లో క్రాస్ అయింది రెండింటిని. In the opposite lane another car is there. Okay, and this car number 3, this crossed both of these in 4 minutes. అర్థమైందా?
దీని స్పీడ్ కట్టాలి. రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా. రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అంటే 5 కిలోమీటర్స్. రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఇది వేస్తే చాలు, ఈ రెండుకి 30 + v అని రాయాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా, ఇంటూ టైమ్. 4 minutes అన్నాడు కదా, 4 minutes. ఇదేమో దేంట్లో కిలోమీటర్స్ లో ఉంది, ఆన్సర్ ఏమో km/h లో ఉంది. సో మినిట్స్ అవర్స్ లో మార్చుకోవాలి ముందు, డివైడ్ బై 60 చేయాలి. సో దిస్ గోస్ మెనీ టైమ్స్, 15 times. 30 + v ఎంత వచ్చిందమ్మా, 75 వస్తుంది. v you will get it as 45 kmph. అదవుతుందా? Right? What you got? 45 kmph. Right. One more problem. We'll go for one more problem. Right. There is a boat which is going. Water is flowing down the river like this, and water speed is 4 kmph. Speed of the water in the river is 4 kmph. And there is a person, boat's velocity, this is river velocity, and there is a person who is having a boat, and the boat can move 8 kmph in still water. 8 kmph in still water. Okay. ఈ పర్సన్ ఏంటంటే ఇక్కడ పైనుంచి ఏ అనే పాయింట్ నుంచి బి అనే పాయింట్కి వచ్చాడు. 16 kilometers ఉంది కిందకి, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం దీన్నే. 16 kilometers ఇలా వచ్చి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాడు. ఓకే, ఫైండ్ ద టోటల్ టైం టేకెన్ బై ద బోట్ ఫర్ దిస్ జర్నీ, టు అండ్ ఫ్రో జర్నీ బ్యాక్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం టేకెన్ కదా, టైం టేకెన్ ఈస్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ. వెలాసిటీ 12 వేయాలి, యాడ్ అయిపోతుంది, అంటే రివర్ వెలాసిటీ యాడ్ అయిపోతుంది కదా. రివర్ వెలాసిటీ హెల్ప్ చేస్తుంటుంది బోట్ వెలాసిటీకి. మళ్ళీ బ్యాక్కి అదే 16 kilometers ట్రావెల్ అవ్వాలి. ద సేమ్ 16 kilometers ఇట్ షుడ్ ట్రావెల్, బట్ విత్ వెలాసిటీ, లెస్ వెలాసిటీ. అంటే వాటర్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, మనోడు పైకి వెళ్తున్నాడు, అంటే 8 - 4 వేయాలి. 8 - 4 అంటే ఇక్కడ మనకి 4/3 + 4. So the time taken is 16/3. Okay, hours. 16/3 hours. Okay, note down this. I will teach you one more board. Inka 2 or 3 boards. And you have to share this video to all of your friends. Friendship is very important. Okay, that is one of the nature within us. Right. This I am erasing. Right. ఇక్కడ రివర్ వెలాసిటీ యాడ్ అవుతుంది డౌన్ స్ట్రీమ్. మన అప్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళినప్పుడు రివర్ కి ఆపోజిట్ గా మనం వెళ్తున్నప్పుడు తగ్గిపోతుంది మన వెలాసిటీ. రివర్ కిందకు వస్తుంది, మనం పైకి వెళ్తాం. అర్థమవుతుందా? Right. This question, next question. Two ships 10 kilometers apart on a line running from south to north. So that is the question here for us. I think it is some 7th or 8th question. Okay, 2 ships are there. Okay,
One ship is here and one ship is here, and this is south and this is north, and this is east and this is west. Okay, east and Turpu. These two ships are separated by this is the ship A and this is the ship B, and these two are separated by 10 kilometers distance initially. The one farther north is moving towards west. It is moving towards west. Okay. Is moving towards west with a speed 10 km per hour. With a speed 10 km per hour. Okay. And other is moving towards north at 40 and other is moving with 40 kilometers towards north, 40 kmph towards north. Okay, this one VB is moving towards this west. Okay, tarvata question entante what is the distance of closest approach? Two questions are there. First question entante what is the distance of closest approach? Distance of closest approach. నేను ఇక్కడ ఇంకో వెక్టర్ డ్రా చేస్తాను ఇలా కిందకి. దిస్ వెక్టర్ ఈజ్ మైనస్ VA. ఇది VB, ఇది దిస్ ఇస్ VB. ఇదేమవుతుంది VB మైనస్ VA అవుతుంది. ఓకే, ఇదేమవుతుంది VB మైనస్ VA. అదవుతుందా? VB మైనస్ VA పైన రాస్తాను చూడండి. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్ రెస్పెక్ట్ టు A. మనం A నుంచి చూస్తే B ఇలా వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేసాం అనుకోండి, అండ్ దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. అదేదో D అన్నాం, దట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ D. ఓకే, రైట్. ఇది 40, ఇది 40 కదా, ఇది మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్ గా మధ్యలో ఉంటది. ఇదంతా ఇది రిజల్టెంట్ VB మైనస్ VA ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే 45 degrees లో ఉంటది. ఇది 45 degrees, ఇది కూడా 45 degrees. అర్థమైందా? అప్పుడు మీరు ఆపోజిట్ సైడ్ కట్టగలరా? హైపోటెన్యూస్ తెలుసు మీకు 10 kilometers అని. సో వాట్ ఈస్ దట్? sin 45 is equal to opposite side అంటే అది distance of closest approach divided by hypotenuse. Hypotenuse అంటే 10 kilometers. అంటే D ఎంత అవుతుందమ్మా? 10/√2 వస్తుంది. 10/√2 kilometers. దీన్నే 5√2 అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు టైం ఆ రెండు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, క్లోజెస్ట్ అంటే అదే కదా, దగ్గరగా ఉండడమే కదా. దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు టైం ఎంత టైం పట్టింది ఫర్ ద డిస్టెన్స్ టు బి క్లోజెస్ట్? టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ డిస్టెన్స్ అయ్యాలి. అంటే ఇక్కడ 45 degrees వచ్చింది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఒకటే ఉంటుంది. దిస్ డిస్టెన్స్ డివైడ్ బై దిస్ వెలాసిటీ. ఈ వెలాసిటీ ఎంత? 40√2 కదా హైపోటెన్యూస్. ఇది 40 అమ్మా, ఇది కూడా 40 అంటే ఇది 40 km/h, ఇది 40 km. ఇది ఎంత అవుతుంది? దిస్ ఇస్ 40√2 అంటే దిస్ డిస్టెన్స్ అంటే 5√2 డివైడెడ్ బై ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఎంత? 40√2. So that is the answer, 1/8 hours. He's asking the answer in minutes lo adugutunnadu. So 1/8 into 60 and 30/4, 15/2. That's 7.5 minutes. Okay, just note it down. And a time after which the distance is closest is, that is the question. Second question, this is time after which the distance is closest is. Okay, closest approach అంటే ఇది కట్టాలి, ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కట్టాలి.
అంటే ఏ నుంచి మనం కూడా మూవ్ అవుతున్నాం. ఏ నుంచి చూస్తుంటే బి ఇలా వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి అంటే ముందు మైనస్ విఏ రాసుకోవాలి కదా. అంటే ఇది విఏ అంటే ఇది మైనస్ విఏ అవుతుందా? ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు? విబి మైనస్ విఏ అవుతుంది కదా ఇది. ఓకే, మైనస్ విఏ బార్. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, and tomorrow we'll discuss river boat problems, right? And today we'll again discuss rain umbrella problems also. So let us go for this rain umbrella problems. And what is this VRG? VRG is velocity of rain with respect to ground. అంటే దాని VR bar minus VG bar అని రాస్తాం. VR bar minus VG bar. VGM bar అంటే ఏంటి? VG bar minus VM bar అని రాస్తాం. VG bar minus VM bar. ఓకే, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే VG bar క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. ఇది క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏమొచ్చింది? VR minus VM వచ్చింది. VR minus VM అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్. అర్థమైందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ rain is falling like this. This is velocity of rain with respect to ground. Man is running like this. The VMG ఇలా ఉంటుంది, VGM ఇలా ఉంటుంది బ్యాక్. అంటే గ్రౌండ్ బ్యాక్ వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా మ్యాన్ కి. ఓకే, velocity of ground with respect to man. ఇది resultant, closing side of the triangle taken in the reverse order. This is the resultant. ఇది VRM. అదవుతుందా? Resultant is nothing but this is the resultant. Velocity of rain with respect to man. మనం గొడుగు ఇలా పెట్టాలి, ఇలా పెట్టి పరిగెట్టాలి. అర్థమైందా? So we'll solve some of the questions and how different questions can be asked based on this concept. Okay? So the first question is like this. A man is going at 10.8 kmph. First question. A man is going at 10.8 kmph. Then meters per second lo maruddam. Into 5/18 cheyali. 0.6 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 3 meters per second. He holds an umbrella at an angle 37 degrees and the rain is falling vertically downwards. And he is holding the umbrella at an angle 37 degrees with the vertical to protect himself from rain. Rain ఇలా పడుతుంది. సేమ్ అదే velocity of rain with respect to ground. So VGM, VGC, velocity of man with respect to ground. ఇది ఓకే, రెయిన్ ఇలా పడుతుంది. ఇది 37 degrees అన్నాడు. ఓకే, హీఈస్ కీపింగ్ ద అంబ్రెల్లా లైక్ దిస్. ఇది 37 అంటే ఇది కూడా 37 కదా. అర్థమైందా? వాటి స్పీడ్ ఎంత? 3 meters per second. And what he is asking is what is the velocity of the raindrops? Actual velocity ఇది అడుగుతున్నాడా? ఆపోజిట్ సైడ్ అడుగుతున్నాడు. అంటే tan 37 తీసుకోవాలి. tan 37 is opposite. ఇది అడుగుతున్నాడు, adjacent సైడ్ అడుగుతున్నాడు. Opposite by adjacent. ఇది tan 37 3/4 అంతే దాని వాల్యూ. VRG ఎంత వస్తుంది? VRG will get it as 4 meters per second. Okay, so that is the answer. అంటే కార్ ఇలా వెళ్తుంటే గ్రౌండ్ బ్యాక్ వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా. అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే VRM వస్తుంది కదా. VRM, క్లోజింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ టేకెన్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. అంటే ఇలా రెయిన్ ఇలా పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. మన అంబ్రెల్లా ఇలా పెట్టాం. 37 degrees విత్ ద వెర్టికల్ అన్నాడు. ఇది 37, హారిజాంటల్ అనలేదు, వెర్టికల్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం.
Second question. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees to keep the rain away. ఒక స్టాండ్ అవుతున్నాడు మ్యాన్, అంటే రెయిన్ ఇలా పడుతుంది ఇప్పుడు. వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. హీఈస్ కీపింగ్ ద అంబ్రెల్లా at 30 degrees with the vertical. Okay. With the vertical అన్నాడే, to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 kmph. అంబ్రెల్లా ఇసిరేసి పరిగెట్టాడు. ఎవరో కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చారేమో అందుకే పరిగెట్టాడు. At 10 kmph, he finds the raindrops are hitting his head vertically. అంటే ఇది విఆర్జీ అయితే ఇదేంటి విజిఎం. ఇది విజిఎం. రెయిన్ ఏమో వెర్టికల్ గా పడుతుంది, ఇలా పడుతుంది. ఇది రిజల్టెంట్ ఇప్పుడు. దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్. ఓకే, క్లోజింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ టేకెన్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇంకా 10 kmph తో పరిగెట్టాడు. 10 kmph. What is the speed of raindrops related to ground? అంటే ఇది అడుగుతున్నాడు, ఇది హైపోటెన్యూస్ అడుగుతున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే 30 degrees అయితే ఇది కూడా 30 కదా, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ తెలుసు, హైపోటెన్యూస్ కట్టాలి. సైన్ థీటా తీసుకుందాం. సైన్ 30 is opposite by hypotenuse. ఇది యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్. వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్. ఇది విఆర్జీ ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 20 km/h వస్తుంది. ఓకే, just note it down. రైట్. సైన్ 30 హాఫే కదా. ఇంకో 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామే. ఓన్లీ 2 rain umbrella problems. Okay. Right. So I'm just erasing this. అంటే మీరు ఏది కట్టాలో చూసుకోవాలి. హైపోటెన్యూస్ కట్టాలి కాబట్టి ఇప్పుడు హైపోటెన్యూస్ కట్టాలి కాబట్టి సైన్ థీటా తీసుకున్నాను నేను. అర్థమైందా? ఓకే, right. We have one more problem. A man running on a horizontal road. This is more than one option question. A man running on a horizontal road at 8 kmph finds that the rain is falling vertically downwards. So this is VGM. అంటే ఇలా పరిగెడుతున్నాడు అండి. గ్రౌండ్ ఇలా వెళ్తున్నట్టు కనిపించింది వాడికి. రెయిన్ మటుకు ఇలా వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ పడుతున్నట్టు కనిపించింది. అంటే ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్. ఇది ద యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్ ఇలా ఉంటుంది. యాక్చువల్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ వెలాసిటీ? విఆర్జీఏ కదా, విఆర్జీ. ఓకే, and this is 8. The magnitude of this is 8 kmph. Okay. He increases the speed to 12 km/h. కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం దీన్ని. 12 km/h అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా 4. దిస్ పార్ట్ ఈస్ 4. ఇప్పుడు మొత్తం 12 వచ్చిందా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి? ఇప్పుడు రెయిన్ 30 degrees విత్ ద వెర్టికల్ పడుతుంది. రెయిన్ ఇలా పడుతుంది, ఇప్పుడు పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. విఆర్ఎం డాష్ అని రాద్దాం. ఓకే, విత్ ద వెర్టికల్ అన్నాడే ఈ పైన. Rain is now falling at 30 degrees with the vertical. What is the speed of the rain? ఇది కట్టాలి. యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రెయిన్ అంటే ఇది కట్టాలి. తర్వాత
Speed of the rain with respect to man. Okay. Either this or that. Okay, 8 root 3 చూద్దాం. ఫస్ట్ నాకు tan 30 is opposite side by adjacent side. tan 30 1 by root 3 కదా, opposite side divided by adjacent side, and adjacent side ఎంత వచ్చింది, 4 root 3 వచ్చింది. This is 4 root 3 ఇది, and right, ఇది ఎంత, ఇది this is 8. Now can we find okay, this angle is 30 degrees. This is 12, this is 4 root 3, okay. It is VRM and rather than that is VRM. The rain is falling vertically downwards. He increases the speed to 12 km per hour. Then the raindrops makes angle 30 degrees with the vertical. We have to know this. ఈ యాంగిల్ తెలియాలి మనకి, అక్కర్లేదా? అక్కర్లేదు, యాంగిల్ తెలియక్కర్లేదు, ఎందుకంటే నాకు మళ్ళీ హైపోటెన్యూస్ కావాలి. హైపోటెన్యూస్ కావాలంటే root over this square plus this square, the root 8 square plus 4 root 3 whole square, okay, and the root 64 plus 16 3s and the 48. What is that? Root 112 kilometers, 112 kmph. Root 112 అంటే 8 root 3 అనా? Speed of the rain 64 plus 48, 12, 112. 8 root 3 ఉంది, root 112 ఉంది, ఆన్సర్ ఉంది ఇది. This is the answer, B option, okay. తర్వాత అంటే ఇది యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ కట్టాలి, అదవుతుందా? తర్వాత ఇదెంత, ఇది 4 root 3 కదా, ఇదెంత అవుతుంది? root 4 square plus 4 root 3 whole square, అంటే 16 plus 48, 14 1 64, 64 అంటే 8 వస్తుంది, 8 kmph, okay. So that is the answer, 8 kmph. ఇది ఒక ఆన్సర్, ఇది ఒక ఆన్సర్, రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. What is the velocity of rain with respect to man when the speed is 12 kmph? అంటే ఇదే కదా, హైపోటెన్యూస్ కట్టాలి మనకి, తెలుసు ఇది తెలుసు, ఇది హైపోటెన్యూస్ రూట్ ఓవర్ దిస్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్, ఓకే. 4 root 3 whole square అంటే ఎంత, 16 into 3 కదా. Put it down. So we'll have another question. పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. To a man running upwards on the hill, the rain appears to fall vertically downwards with 4 meters per second. ఒక హిల్ ఉంది, this man is going like this. అంటే మ్యాన్ పైకి వెళ్తుంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్, వెలాసిటీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్ కిందకు ఉంటుంది, ఓకే. మనోడు పైకి వెళ్తుంటే మనోడికి గ్రౌండ్ బ్యాక్ వెళ్తుంటే కనిపిస్తుంది కదా. With rain appears to fall vertically downwards with 4 meters per second. ఇది విఆర్ఎం, ఇది ఎపిఎస్ అన్నాడు కదా, ఎపిఎస్ యాక్చువల్గా ఇలా పడుతుంది, రెయిన్ ఇలా పడుతుంది, ఓకే. ఓకే,
The velocity vector of the man with respect to the earth is 2i plus 3j. అంటే ఇది 2i plus 3j. ఇలా పరిగెడుతున్నాడే. Velocity of ground with respect to man ఎంత అవుతుంది? minus 2i minus 3j అవుతుంది. దీనికి మైనస్ పెట్టడమే. అంటే ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంటే కదా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఇలా వెళ్తున్నాడు. VGM ఇలా ఉంటుంది, బ్యాక్ ఉంటుంది. minus 2i minus 3j. VRM ఇలా రాయండి. VRM is minus 4j అని రాయండి. కింద పడుతుంది కదా రెయిన్ కింద పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే. If he starts running down with the same speed, the relative speed of the rain with respect to the man is, first actual velocity of the rain కడదాం. VRM ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను? VRG plus VGM ఏనా? ఓకే. VRM ఏమో minus 4j is equal to VRG కడదామే, actual velocity of the rain, and VGM అంటే minus 2i minus 3j. Okay, and what you are getting here, VRG you are getting it as 2i minus it plus also 2i minus j. ఇదేదో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో పడుతుంది కదా రెయిన్, ఇలా పడుతుంది, ఇలా అది అలా. తర్వాత ఇప్పుడు అదే స్పీడ్ తో కిందకు వస్తున్నాడు. With the same speed he is coming down the hill. What is the relative speed of the rain with respect to man? మళ్ళీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దామే. అంటే ఇప్పుడు VGM పైకి ఉంటుంది. VGM will be upwards. అక్కడ కిందకు వస్తున్నాడు కదా, VGM పైకి ఉంటుంది. ఇదేం మారదు, ఈ వెక్టర్ ఏం మారదు. VRG మారదు. VRG ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్. యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్ అంటాను. అప్పుడు మనం VRG ఇక్కడ డ్రా చేస్తానే, ఇట్లా. ఇది VRG, ఇది VGM. ఈ రెండు వెక్టర్స్ కి రిజల్టెంట్ ఏంటి? VRM కదా. VRM ఇలా ఉంటుంది. VRM రెయిన్ ఇలా పడుతుంటే కనిపిస్తుంది, కొండపైన దిగుతుంటే. VRM ఫార్ములా ఏంటి? VRG plus VGM. VRG plus VGM. VRG ఇందాక ఆల్రెడీ కట్టేసాం, అది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్, అది మారదు. 2i minus j velocity of యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్ అంటాం. ప్లస్ VGM ఇప్పుడు 2i plus 3j అని తీసుకోవాలి. అంటే గ్రౌండ్ బ్యాక్ వెళ్తుంటే కనిపిస్తుంది వాడికి, కింద దిగేవాడికి. 2i plus 3j అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 4i plus 2j. Okay, that is the answer. Just note it down. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. Last. In the meanwhile, I'll have some water. ఫస్ట్ రెయిన్ ఎలా పడుతుంది? ఇడు ఇలా పైకి వెళ్తుంటే రెయిన్ ఇలా పడుతున్నట్టు కనిపించింది కిందకి, 4 meters per second తో. ఆడు లాస్ట్ వెళ్తున్నాడు. VGM కిందకు ఉంటుంది, VMG పైకి ఉంది కదా, VGM కిందకు ఉంటుంది. అంటే ఇది అంటారు యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్. మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా ఇది. సో కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ VRG? ఓకే, దట్ ఈస్ VRG. VRG ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్, ఏమైనా కొండ దిగుతున్నాడు కిందకి, కొండ దిగుతుంటే VGM పైకి ఉంటుంది. అంటే VGM 2i plus 3j ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి VRM కట్టగలం కదా, వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ VRM. ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. అయిందా? జస్ట్ రైస్ చేస్తా. లాస్ట్ ప్రాబ్లమే.
and tomorrow I will take that river boat problems. Okay. అన్నీ ఒకసారి చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు కదా. రేపు రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చేద్దాం. ఓకే. There are two inclined planes, inclined at 45 degrees and ఒక inclined plane ఎలా ఉంది 45 degrees, ఇంకోటి 60 degrees లో ఉంది. This is 60 degrees and this is 45 degrees. Okay. With respect to horizontal, when the man moves on the inclined plane AO with a speed 10 meters per second, he observes that raindrops are falling 45 degrees with the vertical. Raindrops, rain ఇలా పడుతున్నాడు కనిపించింది. అంటే వాడు ఇలా దిగుతున్నాడు, రెయిన్ కూడా ఇలాగే పడుతుంది. ద యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్ 45 degrees లోనే ఉంది. ఓకే. యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎట్ 45 degrees. తర్వాత ఏం చేశాడంటే 10 meters per second తో దిగుతున్నాడే. తర్వాత ఇలా పైకి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాడు దీని మీదకి ఓబి. దిస్ ఇస్ సమ్ బి with 20 meters. Now when the man moves on the inclined plane AB with 20 meters per second. Okay, ఇలా ఎక్కుతున్నాడు పైకి 20 meters per second తోని. When the raindrops appear to fall vertically downwards, what is the actual speed of the rain? What is the actual speed of the rain? Raindrops appears to fall vertically downwards. అంటే ఇది VGM కిందకి డ్రా చేయాలి. VGM 20 meters per second. VGM రెయిన్ ఇలా పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. ఇది VRM కనబడుతుంది అంటే VRG కాదు VRM. ఓకే. ఇది 60 అమ్మా. 60 అయితే లోపల యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది 30. రెయిన్ యాక్చువల్గా ఎలా పడుతుంది 45 degrees విత్ ద వెర్టికల్ పడుతుంది ఇలాగా. 40 అదే కదా 45 degrees విత్ ద వెర్టికల్. ఓకే. ఇది VRG అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ 45. మనం సైన్ రూల్ అప్లై చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు అప్లై సైన్ రూల్ ఫర్ ఫైండింగ్ VRG. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రెయిన్? సైన్ రూల్ అంటే VRG డివైడెడ్ బై sin 30 is equal to 20 divided by sin 45. ఓకే. దీన్ని ఆపోజిట్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి. లామిస్ థియరం అంటాం కదా అదే. VRG is equal to 20 divided by 1 by root 2 into half. ఈ root 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే 10 times పోయింది రండి ఇక్కడ. 10 root 2 ఆన్సర్. 10 root 2 kilometers per hour. This ends today's class. Dear students, please share. And you know my WhatsApp number 73063Y550. You can contact me for any doubts in WhatsApp. Okay. Bye. Take care.